Good morning, students. In our last class, we discussed about Thevenin's theorem. In today's class, we are going to discuss about Norton's theorem. So, what this Norton's theorem states that any linear circuit containing several energy sources and resistance can be replaced by a single constant current source in parallel with a single రెసిస్టర్. అంటే మనం ఏదైనా ఒక లార్జ్ సర్క్యూట్ని తీసుకున్నాం అనుకున్నామా, దాన్ని ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ కింద రీప్లేస్ చేయొచ్చు. అదే నార్టన్స్ థియరం యూస్ చేసి ఎట్లా రీప్లేస్ చేస్తామంటే, ఒక కరెంట్ సోర్స్ ఈజ్ ఇన్ ప్యారలల్ విత్ రెసిస్టర్. సో మనం ఇక్కడ సెకండ్ సర్క్యూట్లో చూసామనుకోండి, మనకి నార్టన్స్ ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ అనేది ఎలా రాయాలో తెలుస్తుంది. సో let us take an example and solve this Norton's theorem. So here mainly we have to follow 3 steps. First one is we have to calculate the short circuit current, and second one is we have to calculate Thevenin's equivalent resistance, and in third step we have to draw the Norton's equivalent circuit. That means a current source is in parallel with a resistive network, in parallel with a resistor. అంటే మనకి ఇక్కడ 3 స్టెప్స్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసరికి మనం షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి లోడ్కి అక్రాస్గా. అంటే లోడ్ని రీప్లేస్ చేసి ఆ లోడ్ ప్లేస్లో షార్ట్ సర్క్యూట్ చేసేసి అక్కడ ఎంత కరెంట్ వస్తుందనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసరికి వీ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్ ది థెవెనిన్స్ ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్. ఇది ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తామంటే, ఆల్రెడీ మనం థెవెనిన్స్ థియరం సాల్వ్ చేసేటప్పుడు డిస్కస్ చేసాం థెవెనిన్స్ రెసిస్టెన్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనేది. ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఎనీ వోల్టేజ్ సోర్స్, దెన్ వీ కెన్ రీప్లేస్ బై short circuit connection, and if there is any current source, then it can be replaced by a open circuit connection. అంటే సర్క్యూట్లో ఏదైనా వోల్టేజ్ సోర్స్ అనేది ప్రెజెంట్ అయింది అనుకున్నామా, దాన్ని షార్ట్ సర్క్యూట్ చేస్తాం. కరెంట్ సోర్స్ ప్రెజెంట్ అయి ఉంటే ఓపెన్ సర్క్యూట్ చేస్తాం. అది అప్లై చేసి మనం థెవెనిన్స్ ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో లెట్ us see the step 1. In step 1, actually this is the given circuit. That means a 20 volts voltage source is present in the circuit, and 4 ohms resistor, 2 ohms resistor, 3 ohms resistor and 5 ohms resistors are connected as shown in the figure. Here 5 ohm resistor is the considered as a load resistor. Now we have to calculate the short circuit current. How can we calculate this short circuit current? Means by replacing load resistors with a short circuit terminal. That means అంటే అక్కడ 5 ohm రెసిస్టర్ని రీప్లేస్ చేసేసి షార్ట్ చేసేస్తాం. ఆ షార్ట్ చేసినప్పుడు దాంట్లో ఎంత కరెంట్ అయితే ఫ్లో అవుతుందో ఆ కరెంట్ని మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తే వీ గెట్ ది షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్. దాన్నే మనం నార్టన్స్ కరెంట్ అని కూడా అంటామమ్మా. సో లెట్ us ఫైండ్ ది షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్. సో సెకండ్ సర్క్యూట్లో చూసామనుకున్నామా, 5 ohm రెసిస్టర్ రీప్లేస్ చేసి దాన్ని షార్ట్ చేసాం. దెన్ ఈ సర్క్యూట్ ఈజ్ షోన్ లైక్ దిస్. సో లెట్ us కన్సిడర్ I1 and I2 ఆర్ ది లూప్ కరెంట్స్. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ దిస్ I1 and I2 కరెంట్స్ బై యూజింగ్ మెష్ అనాలిసిస్. సో లెట్ us కన్సిడర్ లూప్ 1 and apply the mesh analysis for the loop 1. Here applied voltage is 20 volts. So 20 volts is equal to 4 into I1 plus 3 into I1 minus I2. If you simplify this one, we get 20 is equal to 7I1 minus 3I2. Similarly, we apply mesh analysis for second loop also. So write the mesh loop equation for the second loop. We get the equation as 0 is equal to minus 3I1 plus 5I2. Let it be the equation number 2. By solving the equation number 1 and equation number 2, we get the currents I1 and I2. I1 has 3.8 amperes, I2 has 2.3
amperes. Here this I2 is considered as a short circuit current. So the short circuit current is nothing but the Norton's current. So here we calculate the short circuit current, that is the step 1. Now go to the step 2. In step 2 we have to calculate the equivalent resistance. Equivalent resistance, how can we calculate this equivalent resistance? Is by short circuiting the voltage source and open circuit with the current source. Here there is no current source is present in the system, only 20 volts is applied to the system. Now this 20 volts is short circuited, so figure is shown as like this. So here 4 ohm resistor and 3 ohm resistor are connected in parallel. If you simplify this one, we get 1.71 ohms. This 1.71 ohms is connected in series with 2 ohm resistor. Finally we are getting the RTH as a 3.71 ohms. This is the Thevenin's equivalent resistance. So in step 1 we calculate the short circuit current. In step 2 we calculate the Thevenin's equivalent resistance. Now go to the step 3. In step 3 we have to draw the Norton's equivalent circuit. So like this. Norton's equivalent circuit means a current source is in parallel with a equivalent resistance. This whole connection is connected in parallel with a load resistor. Circuit is shown like this. Here we in step 1 calculated ISC, that is nothing but the Norton's current is 2.3 amperes. It is act as a current source. In step 2 we calculate the Thevenin's equivalent resistance, that is 3.7 ohms, and load resistor is 5 ohms. These three are connected in parallel. Now we have to calculate how much current is flowing in the 5 ohm resistor. By applying the current division rule, we can directly get IL as 0.98 amperes. So let us cross check this Norton's theorem by calculating directly IL. So now we are going to calculate the direct load current IL from the given circuit. So this is the given circuit. Here I1 and I2 are the loop currents. Directly we are applying the mesh analysis. We get from loop 1 we get 20 volts is equal to 7I1 minus 3I2. From loop 2 we get 0 is equal to minus 3I1 plus 10I2. These are the equation number 1 and equation number 2. By solving this equation number 1 and equation number 2, we get the currents I1 is 3.278 amperes and I2 as 0.983 amperes. That means here load currents take the current I2 as 0.983. So this is the same current we get IL as 0.98 amperes in Norton's equivalent circuit. So directly we are getting the load current as 0.983 amperes, and by using Norton's theorem also we are getting the same current. So here we can prove that Norton's equivalent circuit, Norton's theorem. So this is about the Norton's theorem. So tomorrow we are going to discuss another theorem. So thank you.